all. You can't neighbor. That's the way it goes. That's the way it goes. Yeah, as we were talking the other day, throughout the years, we have had so many different types of games, right? যেমন আগের দিন কথা ছিল যে গেমটা, the word game or খেলা, যেটা বাংলায় আমাদের গেম মানে তো খেলা, play, well, game can be translated to two things, right? খেলা and I think কি বলবো, আর একটা বাংলায় কি শব্দ যেটা গেমকে ডিসক্রাইব করে, খেলাও গেমকে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কনটেক্সট ওয়াইজ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কি খেলা, কখন খেলা, আর প্লেইং ও তো খেলা, যেমন গেমও খেলা, প্লেও খেলা, বাট দ্য ওয়ার্ডস খেলা ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন হোয়াট কনটেক্সট ইউ সে। যে তো আমাদের আগে থাকতো হচ্ছে তোর বোর্ড গেমস, কার্ড গেমস, ইমাজিনেশন। এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে সামটাইমস আমার যেটা খারাপ লাগে, খারাপ বলবো না, মানে আমার একটু অদ্ভুত লাগে যে বাংলাতে কোনো বোর্ড গেম নেই। there is no board game, মানে ধর স্পেসিফিক্যালি বেঙ্গলি মেড বোর্ড গেম, there is nothing like that. there is no board games like that. সেটাও ঠিক, মানে of course সবাই আমাদের বোর্ড গেম মানে লুডো, which is not, it's মানে সাপসিঁড়ি লুডো, that's the two board games that Indians know as Indian board games. but it's not Indian, right? না, টেকনিক্যালি সাপসিঁড়ি ইজ Indian board game. ওটা মানে আমাদের এখান থেকেই অরিজিনেট করেছে, then the white people took it and made it their own. It used to be shoots and ladders, right? No, it actually used to be সাপসিঁড়ি in the olden times, which the Portuguese then came to India and they were like, oh shit, এরা এইসব করছে, আমরা তো করতে পারি, and then they stole our shit. The white people stuff. But was it a Bengali thing or not? No, it was not, মানে India. It was in India, মানে তখনকার দিনে বাঙালি জিনিসটা ইন্ডিয়ান, মানে দাবা খেলা। পর্তুগিজ মোস্টলি প্রথম দিকে তো পর্তুগিজরা এসে মানে বাংলাতেই তো ওরা ঢুকলো, চন্দননগর দিয়ে তো ঢুকলো, চন্দননগর, তারপর ওই ক্যালকাটা পোর্ট, যেটা কালিকাট পোর্ট, যেটা বলা হয়। কালিকাট ইজ ডিফারেন্ট। কালিকাট তো হচ্ছে নিচে আরো জানি, কিন্তু ক্যালকাটা পোর্ট ওয়াজ অলসো মানে ওই টাইপের কিছু নাম ছিল। তো এবারটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান গেমস, যেটা আমরা বলি না, ইন্ডিয়ান গেমস ইজ মানে ইন্ডিয়া ইজ সাচ আ ডাইভার্স কান্ট্রি যে if a game is made in North India, it will reach South India and South Indians will have their own version of it. But it's the same basic game. So of course white people stole it. But ঠিক আছে, let's not talk about the white people stealing stuff, because if we do, তাহলে এপিসোড আর কখনো শেষ হবে। সেটা তো আলাদাই জিনিস, it will just derail. সেটাই, the entire conversation is like fuck the white people. Nah, we don't want to do that, because you know that is okay, it's fine, it's done. তো দেখ, the games মানে তো এখন যা সিন গেম, বোর্ড গেমস আলাদা করে আছে, এমন নয় যে লোকে বোর্ড গেমস খেলে না, but it's like a novelty thing nowadays. They have even come up with like specifically, so they have come up with cafes and places like where that you play, where you're like the game boards and all that stuff. But board games are তো কোন ঠিক আছে, মানে এটাই বলবো is like the তোর natural evolution of things, right? তো but even তো আমি তো বলছি, যখন আমি প্রথম একদম when the PCs came back in the early 2000s, like 2007-8, না even before that I'm saying 2001 to তখন তো ভাই you had to be rich to get a PC. মানে I'm sure even if you didn't have it, somebody around you must have had it. They did. তখন সেই তোর অফিস এই ধাত্রি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ 2000 এ ওখানে কিন্তু ছিল, there was this একটা তো ওদের চেসটা তো ছিলই, যেখানে আই রিমেম্বার দ্য চেসের ওদের চেসটা মজা হতো বিকজ দে ইউজড টু প্লে বিথোভেনের, মনে হয় ফরেলিস্টটা বাজতো পেছনে থ্রু আউট, মুনলাইট মুনলাইট সোনাটাও
কয়েকসময় was because that was ওই তোর ক্লাসিক জিনিসটা থাকবে। হ্যাঁ, but back then তো মানে that was mind blowing to me. I was like fucking কি করে হচ্ছে? গান বাজছে প্লাস আমি খেলতেও পারছি। Because তার আগে when the Windows 95 was there were no real games except for Minesweeper. Minesweeper and Solitaire I think was still there. হ্যাঁ, Solitaire তো সে এখনো ভাই is still আছে, but with like upgraded 3D graphics, but I was not interested in that. I was a child, How will I play মানে gambling games then? I didn't understand maths. হ্যাঁ ওটাই তো, ওটা আলাদা ইয়ে। বাট তখন বিকজ তার আগে যখন মানে দ্য 16-bit গেমস যেগুলো তো ডস দিয়ে চালাতে হতো, হ্যাঁ ও ভাই ডেভ তারপর দ্য ওজি প্রিন্স অফ পার্সিয়া was hard. It was very hard. I mean 3D যে প্রিন্স অফ পার্সিয়া লাইক পরের প্রিন্স অফ পার্সিয়া যেটার থেকে প্রিন্স অফ পার্সিয়া বিকেম ফেমাস, সেটাও আই থিঙ্ক দে শুড রিলি রিমাস্টার প্রিন্স অফ পার্সিয়া। At this point, they should. I'm not talking about make a new story or anything. Nah, do the same story. Like don't touch the story. Nothing. Just remake the graphics and maybe try it in a. If you can introduce an open world একটু করলে তাও তো দরকার নেই ভাই। অ্যাকচুয়ালি আমি তো বলবো দেখ, ওপেন ওয়ার্ল্ড ইজ a good it's nice. GTA did it and then everybody is like, because GTA had most sales, everybody's like we have to make it open. But the thing is, not every game has to be open world. True. It's okay. True. Prince of Persia, the fun of Prince of Persia is the linear limit in the levels. I can't go anywhere else. I can't do anything else. I have to do it this way. সেইখানে there are some choices. You can do it maybe in 2-3 different ways, but you have to still stick to that level. You have to still climb the walls and run on the walls, but you can সেটা বুঝতে পারছি। বাট আমার যেটা বলার, প্রিন্স অফ পার্সিয়ার স্টোরিটা ওভার দ্য 3 games ইজ and the fact is যে এইটা আমি অ্যাকচুয়ালি জানতাম না। I got to know this after a long time, after I finished like তোর প্রিন্স অফ পার্সিয়া সেকেন্ড, I think it was না টু থ্রোনস ও থার্ডটা ছিল, ফার্স্টটা ছিল স্যান্ড অফ টাইম, আর সেকেন্ডটা কি ছিল ভুলে গেছি, আমিও ভুলে গেছি। I still have the game installed on my PC. খেলা হয় কি এখন, স্টিমে সেল দিচ্ছিল, স্টিম সেলস আর অসম সামটাইমস। তিনটেই পেয়ে গেছি প্রিন্স অফ পার্সিয়া। বান্ডল পেয়েছি লাইক ফর 200 or something। ঠিক আছে, তিনটে তো। তো এবার স্যান্ডস অফ টাইম, আরে ওয়ারিয়র উইদিন and two things. Last year was crazy, but ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়ারিয়র উইদিনে আমি জানতাম না যে the game had 2 endings. ঠিক আছে, like literally the game had 2 endings where the story would drastically change if you choose one or the other. আর একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট এন্ডিংটা ট্রু এন্ডিং না সেকেন্ড এন্ডিং ট্রু এন্ডিং, তখন কিন্তু কিছু বলা উচিত না, তখন লাইক প্লে ইট হাউএভার ইউ ওয়ান্ট। পরে গিয়ে আমি জানতে পারি যে ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু তোর বেসিক্যালি ইন তোর ওয়ারিয়র উইদিন the prince like unlocks the sands and then all the sands things happen and he goes away from Persia to find the island of time, I think that's what it's called. তারপরে try to reverse it and find a way. So ever doing after he released the sands, he released a demon called the Dahaka, which was a time demon. Basically you mess with the timeline messes back with you and tries to put the shit back into place, right? So ever two thrones বলছি, ওয়ারিয়র উইদিনের মেইন কনসেপ্ট ছিল হচ্ছে you had to defeat the Dahaka, save the princess, and then starts the story for the third game. কিন্তু এই যে ডিফিট দ্য ডাহাকা যেভাবে ডাহাকাকে দেখানো হয়েছিল, দ্য ডাহাকা কুড নট বি ডিফিটেড বাই এনি নর্মাল মিনস, ইভেন দ্য স্যান্ডস ওয়ার নট রিয়েলি ইউজড টু, only the water sword could defeat him, and the water sword could only be attained by doing lots of puzzles যেখানে your health would also increase, you would get very the best thing I like about I think first একটা এমনি ছিল না, সেকেন্ড একটা খুব ছিল, because the dagger of time was not with you, say second একটা, and you had the whole amulet thing. So second একটা you would, I think you had access to 3 to 4 different kinds of swords.
in the game. Like each level তুই যাচ্ছিস, you would get like one primary sword and one secondary sword. Secondary you could throw, but the primary would always throw. But the primary swords in তোর মানে each of the new primary swords looked cool, had a awesome history, and the way you got the sword is also like মানে engaging. সেটা আমি দেখছি যে এখনকার দিনের গেমসে ইটস গন, মানে লট অফ ইট ইজ গন, মানে দে ডোন্ট রাইট গেমস লাইক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমার তো মনে হয় আরো বিকজ the games were limited by the technology of that time, so they had to come up with actual creative solutions to technical problems যেগুলো হচ্ছিল, which is where the stories came in, যে write something which is engaging, so that the so that the gameplay তো আগে গেমপ্লেতে এত কিছু করা যেত না, so the gameplay would be repetitive, but সেই কারণে what the writers used to do is they would write that repetition into the story so that you don't feel like you're doing something again and again. You're like, there's a purpose to me doing this again and again. Which is great, bhai, which is something that is missing. মানে এখন তো ভাই they don't even care, except for তোর এই বড় AAA games এর মধ্যে একমাত্র God of War তাও করছে, তাও কিছু একটা মানে the story is being maintained, but still আমি বলবো তাও তো মানে it's the spectacle is much more takes the front stage like much more than the story. মানে the first what 3 God of Wars যেটা we couldn't play because we had a PlayStation and the PlayStation also like no PC. But I played God of War like khapchara in malls, like, various malls, like কোন একটা হুকা বাড়ে, right, fuck the hookah, like what is this, like ওটা মনে হয় God of War 3 টাই ছিল, 3 চলতো এইটা পিসিতে আসেনি, আর মানে পোর্ট করে খেলা যেত, বাট দ্যাটস নট রিয়েলি গুড ওয়ে টু মানে এইটা একটা পোর্ট করে খেলার জন্য আই ডোন্ট নো হাউ মেনি পিপল অ্যাকচুয়ালি, আই থিংক আ লট অফ পিপল ডিড প্লে ইট, মানে ভারতে আই গেস তেমন লোকে হয়তো খেলেনি বা খেললেও আই থিঙ্ক একটু ঝামেলা করে, বাট দিস নিউ স্পাইডারম্যান, মার্বেল স্পাইডারম্যান যেটা PS4 এসেছিল, দ্য স্পাইডারম্যান পোর্ট অন পিসি is trash. Both the first Spider-Man game যেটা, and I'm not talking about the movie games, I'm talking about the new PlayStation Spider-Man games যেটা part 2 টা আসবে probably next year, 2024 okay, but ওই গেমটা PC তে I have a good PC, right, I built up my PC, it's not too high but it's good, it can run shit, it's good enough for like at least 3 more years to come, most shit, ঠিক আছে, তো এইটা যখন আমি স্পাইডারম্যানটা খেলছি, why is it that I'm swinging and then halfway through the swing the game is stuck? And it's not my PC is buckling down, it's just the game is stuck because it's processing. The problem, this is not a new problem, this is the problem with all the PS ports. Even Red Dead Redemption 2 has this thing where on many, even the high-end PCs suffer from this thing, যেখানে you're playing the game but the environmental has like massive pop-ins and stuff like that. You're playing, just the ground is not there, the mountains are not there, everything is a sky, and then slowly it loads in because the PS4 does it like that. So my thing is যে যেমন তুই বলছিলিস যে before in the olden times they didn't have the tech. They did not have it. Now you have the tech, now you even have the manpower. Yeah. So why not do it, right? Why not just, you already have the entire game, all the assets, everything. You just need people, you make a team, make 2 teams, right? You're a game studio, make 2 teams or make 1 team only with more people. 1 team gets the console part and 1 team gets the PC part. So that, both players in both segments can have and enjoy the game properly. Why lock them into one thing? But the thing is, I feel like, see, the games, so when they bring the games to PC, people will buy the game anyway. Sure. People will buy a fuck ton of the like a huge chunk of the copies will be sold, and then they'll be like, problem, and then they'll keep rolling out patching update it after and patching. So that is not a good process. এটা এখন এরকমই সিনটাই এরকম হয়ে গেছে, মানে যদি মানে এইটা একটা ব্যাপার, দিস ইজ লাইক সেইং যে I have the internet so we can push patches out, hence we do it like this. Yeah, but why? So
So only because of the internet you will stop like making a complete thing. Why would you do that? Yeah, man. When you didn't have the internet, then you made the complete game. Then you shipped the complete game. And but then we played it. তোর about the remaster যেটা তুই বলছিলি, আমার মনে হয় তোর মাফিয়া 1 এর যে রিমাস্টারটা করেছে ওরা, that is absolutely amazing. It's a very good anime. It's the story is kept intact. They hired a bunch of actors to do the voices, do the mocap. Everything is upgraded. Puro ekdom properly rendered. Everything is there, and it's very stable. That is the number one thing. Of course, control-wise, a few things are a bit clunky because that is because they didn't upgrade it from the old times. But other than that, the game is crazy good. If they do like a similar remaster for Prince of Persia, they are the fun part is that Prince of Persia. I don't think Prince of Persia will need that much remastering either. No, just দেখ এমনিতে কি করতে হবে তোকে এনভায়রনমেন্টটাকে তো এখন খালি আনরিয়েল ইঞ্জিনে ফেলে দিলেই হলো, আপনি ও করে নেবে ভাই। এখন ইটস সো ইজি, মানে সো ইজি। ইউটিউবে আমার ফিডে এসেছিল অ্যাকচুয়ালি দুটো এরকম জিনিস এসেছিল। ওয়ান সুপারম্যান গেম which was made in Unreal Engine and concept trailer. Actually they don't even হ্যাঁ জানি I've seen that. আর একটা হচ্ছে তোর এই ব্যাটম্যানের জন্য একটা concept trailer. Even Iron Man এরও একটা আছে দেখবি, Iron Man and all of these are open world games. Yeah, open world. So, because the engine এমনিতে Unreal Engine 5 টা is extremely powerful. Very powerful too. They have outdone this. I will say, you know, these are single indie creators who are making it themselves, uploading it to their own YouTube channels and then just, you know, showing যে আমরা এটা করতে পারি। So when you have a multi-million-dollar studio and they are, you know, not doing these things, they'll buy up these creators, these game makers, these devs, and then they will make them work to the bone, not pay them, not give them enough time to finish their work, and then say now we have messed up. We apologize for the half price কমিয়ে দিচ্ছি, এই করে দিচ্ছি, সস্তা দিয়ে দিচ্ছি, তোর এই প্যাচ আসছে, কেন ভাই? এটা তো ঠিক না। Such an exhausting experience right now, মানে but I don't know man, I don't know. তো যেরকম তোর ধর 2007 থেকে up until 2011-12 অবধি যে গেমগুলো এসেছে, that I feel like that was the golden age of gaming. So many games had come, like starting from the prototype থেকে, I'll even say 2013 পর্যন্ত। হ্যাঁ 2013 পর্যন্ত, মানে GTA 5 পর্যন্ত। GTA 5 অবধি, হ্যাঁ GTA 5 was good, great. It was great. মানে ওই তো 2005 থেকে 2013 this is the gold, মানে এই সময় যা যা গেম এসছে, every modern game is based on the principles that these games have pioneered. Yeah, and then sometimes there would be games যেগুলো মানে would be like one of their kinds, and then then they would মানে create an entire industry where more games like that could come. Actually that is like ruining সেটা, মানে that kind of stops the developers from innovating anymore. But I thought, why not encourage games that have never been made before? Shit like that doesn't exist anymore. যেরকম ধর, when I was looking at Cyberpunk is just it's like a bad version of all the first-person shooter games that existed. সেটাকে ওপেন ওয়ার্ল্ড করে একটা তোর ফিউচারিস্টিক মানে কালার মেরে দিয়েছে, আর তো কিছু না। মানে the way when Cyberpunk came out, the bugs that were there, bugs to chede bhai. I'm saying even without the bugs, the game that even if we say je ha thik ache era rush করেছে রিলিজ, bugs them 6 years to make Cyberpunk. তার মানে 8 বছর আগে তো মনে হয় এসেছিল ফার্স্ট সেই টিজার একটা বের করেছিল যেখানে এভরিবডি লস देयर মাইন্ড, এরকম একটা কি আসছে ভাই এটা এত কিছু, and then আস্তে they did it, and then after that even the game, আমি বাগগুলোকে ইগনোর করেই বলছি, the story that it is, the game that it is, the gameplay that it has, it's just bad, bhai. It's just uninnovative, and it's so stale.
মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলাম যে সাইবারপাঙ্কটা কিছু একটা ভালো হবে। হ্যাঁ, এত সুন্দর নাম দিয়েছে, এত পাল্টে করেছে। দেখ, ফার্স্ট থিং we have already played Fallout. হ্যাঁ, ঠিক আছে, সো Fallout of course it's not cyberpunk, but একটা পোস্ট অ্যাপোক্যালিপটিক ব্যাপার আছে, it's set in the future. Also Fallout আমি বলবো has a lot more to offer than Cyberpunk. That's what I'm saying, যে we have already played it. তো Fallout এর এতগুলো আছে ভার্সন, the last Fallout 4 অবধি তো মানে ফাটাফাটি কাজ করেছে। It's great. So none of those mechanics are in Cyberpunk. You can't do jack shit. You can barely drive the cars. মানে তুই যদি গাড়ি মানে all the cars handle the same way. Why? মানে এটা তো বাগ নয়, এটা তো ফিচার ভাই। হ্যাঁ, that's এটা তো ফিচার ভাই। So why? আর আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি দেখেছি, when you exit a car মানে suddenly FTP বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে, the car stops immediately. Immediately, there is no মানে physics doesn't apply. মানে you're going 200 miles per hour and then you exit immediately দাঁড়িয়ে যায়। Which the মানে even the GTA clones have this thing যে when you exit a car while it's moving, you first of all you will have the ragdoll animation, your character will go through that, and you get hurt as well. And you get hurt and the fucking car keeps moving and then crashes into something. কোথাও blows up. অনেক সময় একটু blow না মানে কি ভাই, সাইবারপাঙ্কের জন্য এত মানে এত জিনিসপত্র ফেলে এইটার থেকে আমার একটা বলার যে দ্য ব্যাটম্যান সিরিজ, দি আর্কাম সিরিজ, দি আর্কাম সিরিজ ইজ সো গুড. Arkham Knight came out in 2015, and now we have Gotham Knights. I think by the same over studio মানে আমি কি বলতে চাইছি হচ্ছে তোর মেইন স্টুডিও যেটা, মানে the parent company. হ্যাঁ, the parent company, same parent company, right? There's this channel called Nilk Tech, NILKTEK. There's a red logo, the red channel, মানে the DDP display picture is red. It's a verified channel. ওখানে দেখবি তুই যদি চ্যানেলে যাস, you will find that channel has মানে produced videos যেখানে they have done a split screen. এই সাইডে Gotham Knights, এই সাইডে Arkham Knight. সেখানে খুব পাতি জিনিস কম্পেয়ার করেছে, লাইক the water physics in Gotham Knights আর the water physics in Arkham Knight. মানে in Arkham Knight the waves in the ocean or the bay are looking like actual waves যাচ্ছে, and it's a turbulent ocean type of. Gotham Knight সেটা looks like মানে some procedurally generated water যেটা ঠিকঠাক করে ফিজিক্সটা নেই, কিছুই নেই। কেন ভাই especially, and I was shocked to see this because Arkham Knight came in 2015 and it still looks awesome. It's been 7 years. 2022 তে দাঁড়িয়ে you are ঠিক আছে, I get it, 2 বছর নয় প্যান্ডেমিকে গেছে, what about the years before that? আর 2015 থেকে ধর 2018 পর্যন্ত, I give it 3 years, 2015 থেকে 2018 পর্যন্ত Arkham Knight was bashed left and right, কারণ এত বাজে গেম কে বার করে, everybody was criticizing the Batmobile and the I was like, why are you saying this? I loved the Batmobile. It's the best with that. If you make a game with a character like Batman. The Batman, then you have to make the game feel like the Batman. You are in that world, you are operating exactly as Batman would. আর সব থেকে যেটা ভালো, even from the writing perspective, the whole game takes place in one night. So সেই জায়গা থেকেও it is so good যে they did not go for যেরকম তোর Arkham Origins is a few days and ওখানে the গল্প becomes a bit তোর convoluted. Actually Arkham Origins is also one all Batman games are one night. ওটা one night, all Batman games. তাহলে I don't know how they convoluted the story a little bit. Origins একটু they had একটু but ঠিক, but still compared to Gotham Knights, Origins is like a game of the year kind of thing. আর আমি তো এটা বলবো যে all Batman games are like movies in its own. যদি properly খেলিস and you follow the মানে আমি বলছি if you play each Batman game in one sitting, if you can play the entire thing, it will be like you're watching a Batman movie and you will feel like you are the Batman because you're controlling each decision Batman has to make
the villains he defeats are the moments in each game are astounding. আমি তো বলবো যে গথম নাইটসে যেখান থেকে ওরা শুরু করছে যে ব্যাটম্যান ইজ ডেড এন্ড নাও ইউ আর দ্য why do that? Why not tease this thing or at least hint at this thing বা directly বলা যেতে পারতো যে ব্যাটম্যান is on a separate mission with the Justice League. হ্যাঁ ঠিক আছে, why not confirm the existence of that Justice League existing in that universe, Arkham universe যেটা, and এখন তো Arkham universe is a actually it মানে comics এ তো they have brought in নাকি সবচেয়ে মজার কথা in Arkham Knight তোর the Arkham Knight when তোর the entire thing is happening when Arkham Knight has taken over Gotham and সব হচ্ছে there's a dialogue, there's a voice dialogue between Alfred the Arkham Knight broadcasts a message saying that no one should enter Gotham if I see any outside interference the bomb will go off. Alfred says that this message was broadcast all over the world so as to prevent outside intervention. They even they have a LexCorp building in Gotham. Oh, yeah. And they mention Superman. They mention Superman and Justice League in the Arkham universe, so that they don't come in. So that only Batman can solve it, because if Superman even thinks of coming into Gotham, the bomb will go off instantly. Not only the bomb. Arkham Knight thought this out. So basically, what this is a mission in the game, right? Jekhane throughout Gotham there are smaller bombs planted in the ground, which if go off, each bomb has the destructive potential of say like 3 or 4 city blocks of destructive potential. So if all of them go off simultaneously, the entirety of Gotham is going up in flames. So basically এইভাবেই ওরা দেখেছে যে so if something this big is happening, Gotham is being invaded by a foreign military, so why isn't the military and the other superheroes of the world coming? This is why they are not coming, because if they do something, immediately the bombs will go off, and then Gotham jai beche ache, that's also dead. So Batman has to save the day in one night. তো অন্যই ব্যাপার সেটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, দরকার নেই, বাট অ্যাটলিস্ট ভালো কিছু তো করতে পারে। আমি তো সেটাই বলছি যে you are hurting the lore by doing it like this. How much and all the Gotham Knight এর আরেকটাও ইস্যু প্রবলেম হচ্ছে যে all the 4 Bat family members, they are so interchangeable by gameplay wise ও গল্প wise ও why man? All of them come from very different backgrounds and are very different people, man. রেড হুডও একই রকম অপারেট করছে, ব্যাড গার্ল এখনো একটু তোর রবিন একই রকম, কি ভাই এটা তো হয় না আর আরকাম নাইটে তো বল, আরকাম অরিজিনসটা একটু নেই তখন, রবিন ডাউনি কিছু হয়নি, অ্যাসাইলাম বল, all of them also have the other characters, but they also are in their own specific things, help them in specific ছোট ছোট জিনিস, সব কিছুতে এখন এরকম সিটিতে ছিল। আরকাম সিটি ওয়াজ আ রেভলিউশনারি গেম, খুব ভালোভাবে ছিল, রেভলিউশনারি। আর আরকাম সিটিতে মনে হয় প্রত্যেকের একটা করে ডিএলসি ছিল না? হ্যাঁ আমার মনে হয় ক্যাটউম্যানও ইউ কুড অ্যাকচুয়ালি সুইচ, ওইটা তো ইন গেমই ছিল যে ইউ হ্যাভ টু প্লে সাম মিশনস অ্যাজ ক্যাটউম্যান, ক্যাটউম্যান একটা স্টোরি ছিল, আর দেন ব্যাটম্যানের, but then there was a DLC wherein I think you could play as Harley Quinn as well. Harley Quinn DLC ছিল তো Arkham Knight ও সেটা, Arkham Knight তো আরো অনেক DLC and they are much better also. Actually Arkham Knight এ আমার তো জেসন টডের রেড হুডের যে DLC খুব ভালো DLC প্লাস তো এমনি যেখানে শুধু জাস্ট চ্যালেঞ্জেস গুলো, হ্যাঁ ভাই the combat is so good using the gun and the they actually show that this is how Red Hood would fight. It's very different from normal Batman, because of course it is, because Batman is let's not get that's an entire conversation on its own. But again, that's what I'm saying, the gaming industry, I feel like they should just stop producing games for a while, all of them, like take a 3-year break. Your old IPs are already making you a shitload of money. আর কত দরকার? So just chill and just research on how to move the thing forward, not backwards. Or just take some time, write a proper story.
মানে মেক দ্যাট স্টোরি into a proper মানে playable game, right? Test the game out on multiple systems if you can. If you can't test a game out on মানে do some R&D and then release the game, না? Actually আমি তো বলবো এটাও একটা ভালো পয়েন্ট তুই বললি যে মাল্টিপল সিস্টেমস এর ব্যাপারটা। Even if you are releasing the games on different consoles in different times, তবুও when you are releasing the first copy on the first console, by then you should have already worked out the kinks on all the consoles. Yeah. So you fucking release them when the time comes and everything is great. Everything is done. And even after that, if some bugs come out, then you have the internet to push out fixes. Then মানে minor bugs are okay. That is fine. Or একটা I'll give these game companies, the developers, publishers, I'll give them the overhead of say there's a major bug and you had no idea this bug would pop out. এটা হয়েছে because some systems are incompatible or something has happened, some RAM issue, some storage issue, something issue has happened. এটা হতেই পারে. Then push out a system update. Why is that the game ঢুকেই হচ্ছে bugs আছে and the মানে যারা ভারতীয় যারা those of us who sail the 7 seas and look for booty. For them it's not really a matter. ঠিক আছে, I'll wait it out and then sail the 7 seas 3 months later and then I'll get the patch game. But that doesn't matter. আমি বলছি যারা কিনছে, they are wasting their hard-earned money on something that is not complete. Then some game companies have the audacity to charge $60 or like 3,000, 4,000 rupees, 5,000 rupees, 7,000 rupees for a game. Then 3 months later, the game is actually completed, fixed. Then you can play. Or patchটার জন্য you have to pay. এটা তো আছেই ভাই। I already paid. এটা তো আছে। But ঠিক আছে, these are mostly action games এর ব্যাপারে আমরা বলছি. Let's move on to আরেকটা টাইপ অফ গেমস যেটা মানে আগে আমি জানতাম না। আগে তো খালি অ্যাকশন ছিল, অ্যাকশন was the most popular. Action adventure was the most popular. Puzzle games were also there, of course they were also fun too. But primarily people played action because it's more fun. So there's the entire racing genre. আগে ভাই Need for Speed was the pinnacle of racing games. এখন কি হচ্ছে, the latest Need for Speed Unbound যেটা এসেছে is like why would you release that? I actually bought Heat. I actually bought Need for Speed Heat. Steam sale দিচ্ছিল তখন কিনেছিলাম. And I also bought Forza 4 and 5 because মানে আমি এটা বলবো Forza 4 and 5 are that good. Forza 4 and 5 are that good that I bought both of them because they are. মানে if I had to say what is the best racing game currently available on all consoles, PCs as well, it is Forza. It is Forza. No contest at all. It is Forza. But before that, Need for Speed was the best racing game available. Police ছিল ওটার মধ্যে. You had some Need for Speed যেখানে it was just about racing, then came the police. Some যেখানে it was about racing and you could play as the police. I think ওটা তো Hot Pursuit. Hot Pursuit ছিল. Was the police one, no? Police one. আর there was this one more game Need for Speed যেটা আমার খুব ভালো লাগতো খেলতে. The graphics were not as good, but the gameplay was good enough. সেটা হচ্ছে Undercover. Graphics were fine for the time. Undercover was great. Undercover তো basically it went like Most Wanted was the তোর you're a criminal, and then Hot Pursuit was you're both. You're both, and then Undercover was ওই পুরো spy জায়গা থেকে infiltrate the scene and then arrest people and stuff. It was great. Good stuff, but we have completely gone glossed over. এখন I was just মানে দেখছিলাম না বিকজ ফিড আবার ইউটিউব ফিড এসেছিল বলে কোন একটা চ্যানেলটার নাম ভুলে যাচ্ছি, বাট দ্যাট গাই মেড আ 30-minute ভিডিও অফ নিড ফর মানে রিভিউ অফ নিড ফর স্পিড তোর নতুনটা, অ্যান্ড ওই লোকটা যেটা বলছিল যে দ্য ডায়লগস, দ্য রেসিং, দ্য ক্যারেক্টার্স, দ্য ভয়েস অ্যাক্টিং all fall flat. এইটা তো দেখ, এইটা তো একটা বিশাল প্রবলেম এখন প্লেইং দ্য ইন্ডাস্ট্রি। Hell, even the music in games, that
the music that you hear on our channel is curated by us. Yeah, of course. The shit that we like. Shit that we think is good and people might like as well. Need for Speed, as this one, is a great song. And the music is also provided in the description. Anyone can listen to it. Playlist is linked. You might enjoy. But why are racing games with bad music? And I won't say bad music because they are actual tracks made by actual people who do have it on Spotify. Track who is paying. But I will say, there are good tracks, that there are popular tracks which would actually you would enjoy more when you're driving a car. Yeah. But they are designed that way. And you're not only just driving a car, you're driving a car at 200 miles per hour, crashing into other cars, winning races. You want to have a specific experience with that music, but then they choose the exact opposite of those songs. Why that? Why that? I think it's some licensing issue. You don't have the money, you have billions of dollars. Yeah, but see, যদি সেইভাবে দেখা হয় for that, at the end of the day it's business now. So the way they see it is, why don't we spend as little money as possible in the production and then make as much as possible. So it's all about the profit margin. And see, that is why the gamers right now are suffering from a fatigue of gaming itself. Like, why should we? People have to play games because it's great. Playing games is one of the best things that somebody can do. Just play the game. But the problem is, আমি অনেক সময় I would rather, on a random day, I would rather go and play the old games than play a modern thing. The modern games we play because they are coming out now. So we just get the game, we see what's going on, and we'll let me fun that shit. Let me go to the game that I love. There has not been one game apart from God of War or Red Dead 2 যেটা তোর even the Uncharted series is good, যেটা এতদিন তো পিসিতে ছিল না, এখন এসছে বলে লাভ নেই. It also suffers from the same rendering issue. That's I think that's a more PlayStation thing than PC thing. But সেটা again, it's the devs. Why don't you get profit and all? বলে যেটা বলছি ওটাই আর কি. তো তোর এখন আমি এই দুটো রেড ডেড আর ছাড়া, গড অফ ওয়ার ছাড়া কিন্তু নতুন গেম ওরম ভাবে ইন্টারেস্ট নিয়ে আমি খেলিনি ভাই. I'm downloading, I'm starting them, loading it up, I'm playing a little bit, and I'm like, this is failing to engage me. I'm not enjoying it as much as I should enjoy a game, right? We just think of prototype. শুরুতেই context দিয়ে দিল with the cutscene. You're like, ঠিক আছে, everybody is dying because of the virus going on, and zombie thing, and আমি যে প্রোটাগনিস্ট যে তার যে ভাইরাস তার উপর যে টেস্টিং হচ্ছে সেই কারণে ইজ লাইক আ সুপার পাওয়ার চলে, ঠিক আছে, সেটা সব ঠিক আছে. What do you do in the first? Bro, the first mission is you are dropped into New York where the military is firing at you. There are zombies running everywhere. New York are the sound design and the level design is amazing. Bro, it was an open world game. It was and the most fun thing is, I think they removed it in Prototype 2. I don't know why they removed it. Prototype 1 had this fun mechanic যেখানে like Spider-Man, you could just walk into a wall and then walk on it. Prototype you could do the same thing, but instead of walking into a wall and then just going up, no, it's literally the guy when you got the power, I think power not the ability after you played some number, when you got the ability to do that, the first animation is the guy would get up, the powers that is surround his hands and legs, and then he would actually do this, grab you into the building, break it. Our sound design tough hai. Each time he's grabbing into the building, our stars. They even designed the crackle, the initial choto crackle, and then the it's so good. I was like, fuck. আর আজকাল তো এমন একটা জায়গায় এসে এখন অনেক ফোরামে দেখি অনেকে বলে যে সাউন্ড ডিজাইন ইজ নট দ্যাট গুড. টু দ্যাট দ্য ডেভ সে যে প্লিজ ইউজ হেডফোনস, প্লিজ ইউজ হাই এন্ড গেম.
Like, why? That it should sound great on the cheapest thing possible. তার মানে you are succeeding as the then your sound design is good. Yeah, যে তুই যেখানেই শুনছিস না কেন you're getting the full feel of the environment that the game is set in. এই জিনিসটা ভাই মানে it's the same thing যে it's all about the art. The art that is in gaming, in game making, in game playing, game designing, everything. The art has now been sidestepped by the profit. So if you cut corners here, if you cut corners there, you will get this much profit. Yeah. So let's do that. Yeah. But if you don't cut corners here and there, then the game that comes out is like a piece of art. It's like a marvelous piece of art that will be enjoyed by generations to come. Yeah, man. But সেটা তো এখন আর হবে না because people don't like good art. ভাই কাটিং কর্নার্স বলতে রিসেন্টলি যেটা হলো তোর what Rockstar did with GTA এর তিনটে যে রিমাস্টার করলো The San Andreas. Oh, they hired a mobile game making company to fucking remaster San Andreas. San Andreas, not only San Andreas, Vice City and GTA 3. মানে all three games had like very different environments, character models, stories. সব আলাদা, and they just did they cartoonized all the games. Cartoonized everything. I'm like, why? মানে San Andreas was an icon. মানে not only in the game space, San Andreas is an icon in the মানে larger cultural space. Yeah, of course. GTA the entire GTA franchise became মানে came to the height of its popularity from San Andreas. Yeah, of course. Then only GTA started rising. Of course, তার আগে Liberty City, Vice City were all well. They were good, but for like San Andreas, ambition levelটাই আলাদা ছিল ভাই। ওই সময় টেকে 3 GB এর একটা গেম ভাই। হ্যাঁ, 3 GB এর একটা গেম, তার মধ্যে এত বড় একটা ম্যাপ, তিনটে আলাদা শহর, আর ঢুকিয়েছে মডেলড আফটার রিয়েল লাইফ লোকেশন। হ্যাঁ, fucking crazy ভাই। আরে ম্যাপটা তো ইজ বিগ ম্যাপ, ঠিক আছে। San Andreas এত অপশনস ছিল। You could do it is truly a role playing game. Truly, কারণ মানে মানে আমি তো কখনো ভাবতেও পারিনি, এখনো ভাবতে পারি, মানে সময় মাথায় উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি সিট ডাউন অ্যান্ড থিঙ্ক যে San Andreas কি করা যেত, বিকজ ফর এক্সাম্পল you do a mission in San Andreas, you complete that mission and you're done, you have earned money, you have the guns and stuff, and you're bored. So what do? You jack a cab, you jack it, you don't get into it, you jack it. Yeah, you can jack a cab. ঠিক আছে, you jack a cab because we like jacking. I mean, the game is called Grand Theft Auto. Actually, so we just steal the cars, man. We Grand Theft Auto. You could play as the cab driver, go on cab missions, earn money from that, and that doesn't stop. It just keeps on going. You could jack a fire truck, go on fire truck missions. What is this? Jack an ambulance, go on ambulance missions. Yeah. This cannot happen in any other. এখনকার কোনো যদি গেম নেই, this won't happen. আর আমার আরেকটা I have this not gripe, I won't say it's a gripe, I'll say it's a like a ছোট moment যেখানে the Chinese game studios আর কি, ধর Tencent যেটা আছে, আরো I think এক দুটো আছে, Tencent is the largest gaming studio in China, I guess. They are buying a lot of Western game devs, and then they're like, yeah, তোমরা dev করো, but also have we will provide you the money, you do it. এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইটার জন্য Hollywood has the same problem. Bollywood is coming to this same problem. That's why if you see the movies now, the colors are like the brightest you will ever see. The dubbing is abysmal, it's dubbing. So বোঝা যাচ্ছে it's loud and all. The actions and the everything is like a movie should be where you're watching real life happening, but it's a different universe. Yeah. Where real life is happening. That's the entire point of a movie, a picture, a book, right? এখনকার সিনেমাগুলোতে as you have to cater to a certain audience, if the audience does not like something and your profits are down because the audience doesn't like that, then you won't do that. সেটার জন্য
মানে রিমুভিং আ লট অফ দ্য ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্ট অফ দি আর্ট দ্যাট ইজ গোয়িং ইন, সেটা ইজ নট অনলি ফর মুভিজ, ইজ অলসো হ্যাপেনিং ফর গেমস। সেটার জন্যই লট অফ তোর ধর এই ফ্রি টু প্লে গেমস যেগুলো আছে, ধর ইভেন পেড গেমস যেগুলো আছে, আর coming out with a lot of bugs, a lot of এটা, and the story is also like, it's not talking about anything like মানে intrigue, it's not talking about anything interesting. No. It's all just generic shit. It's like if it's a game from America, now it has to have some woke elements into it. It's just ticking boxes, man. That's not what made the games fun, bhai. Actually, এই দিক থেকে একটা genre is still retaining its core principles. That is the fighting games. হ্যাঁ, the combat game মানে ওই one to one combat. মানে ধর এই তোর Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, Injustice. All these games are doing it justice, bhai. যে হ্যাঁ, we are true to the form. হ্যাঁ, actually I সেদিক দিয়ে the combat games are actually I like it, কারণ I love them, bhai. কারণ এখন ওরা যে গ্রাফিক্যালি ইমপ্রুভ যেটা করেছে, মানে দ্য মডেলস আর অ্যামেজিং টু ওয়াচ, আর তারপরে তো দ্য ফাইটিং এন্ড দি অ্যানিমেশনস অন্য লেভেলে আছে। মর্টাল কমব্যাটে তো অ্যাকচুয়ালি গল্পও ভালো, গল্পটা খুব সুন্দর, কিন্তু এখন বলবো অ্যাজ ইউ নো দে হ্যাড টু লাইক মেক মোর অ্যান্ড মোর, এখন একটু মানে দে হ্যাভ একটু স্টেল হয়ে একটু মানে কনভলিউটেড করে দিয়েছে, হোল টাইম থিং গোয়িং অন। এবার হ্যাঁ, অফকোর্স how in Mortal Kombat you're মানে তুই fatality গুলো করছিস, হ্যাঁ exactly, and then they are coming back to life immediately, কি করে হচ্ছে। Actually the good thing about the এই combat games is that you don't, if you choose to get into the lore, then you can, it's fulfilling, but if you choose to ignore it completely and just play, it's still just good, fight, kill people, yeah, great, bhai. Still good, it's good either way, yeah. which is with the quality that used to be in all of the games before. When I was playing San Andreas first, যখন আমরা খেলেছি 2005 এ actually রিলিজ করে, না 2005 এ রিলিজ করেছে, না আমি খেলেছি 7 এ, আর সে তো because the selling of the seven seas took some time, হ্যাঁ সেটা it took some time for us to get the game, we were the হ্যাঁ সেটা when we finally got it and we played it, তখন we weren't really on the I wouldn't say, well, the first time I was playing, I was not paying attention to the lore of the dialogues didn't matter. No, I would just skip through the cutscenes and just do the thing. Once I was done with that, then I got into the story. The actual thing. This is so interesting. It's a movie, bhai. It's a movie, and you know it's a movie because it has Samuel L. Jackson in it, bhai. Playing the bad guy. Aar ki, bhai. You can't get any more movie than Samuel L. Jackson. In your game. And he does say motherfucker a lot. That's a Samuel L. Jackson thing. And I love the guy for it. Why? I love the guy for it. Why? He's great. Our actually character টাও ভালো লেখাও ছিল। Amazing লেখা ছিল। মানে his character was an actual villain. The depths the guy would go to embarrass and literally humiliate CJ. আমার কথা মনে হচ্ছে যে if I had a gun right now, I would shoot you right there. But I couldn't. But ঠিক আছে। সেটাই তো মানে লাইক এখনকার সময়, রাইট? এখনকার লাইক দ্য গড অফ নিউ গড, and I'm not It's the pointless talk show. It's the pointless talk show. It's the pointless talk show. It's the pointless talk